Okay, so coming to here in this one, I would like to get the details like you can say the key aspects. So Arunachalam, in the sense, it is completely based on Giri Pradakshina, right? Yeah. So I would like to know the significance of a Giri Pradakshina at least in 2 sentences. Please note down. You need to give significance of Giri Pradakshina. Significance of Giri Pradakshina. Significance in the sense Importance. Importance of Giri Pradakshina at least in 2 sentences. Okay? And no, not now. It is your homework. It is already included in your home task, no? So add the key points and gather those points to give it out. I am giving you hints to give. Okay? సో మీరు ఒక ప్యాసేజ్ రెడీ చేసుకుని నాకు చెప్తారు కదా, సో ఆ ప్యాసేజ్ లో ఏం పాయింట్స్ మీరు కవర్ చేయాలనేది నేను ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. సో నాకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది మీరు నాకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం రూట్ అండ్ డిస్టెన్స్ కవర్ దిస్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 2 sentences. Okay ma'am. After that, what are the timings that you have started? Okay ma'am. Okay, so ఏ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యారు, ఎట్లా ఉంది అనేది ఒకసారి అది చెప్పండి. అట్ ద సేమ్ టైం సిగ్నిఫికెన్స్ లోనే స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి డోంట్ నీడ్ టు గో విత్ ద స్పిరిచువల్ ఇన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఇట్సెల్ఫ్ యాడ్ ద స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ, ఇంపార్టెన్స్ గిరి ప్రదక్షిణ స్పిరిచువాలిటీ ఇంపార్టెన్స్ అక్కడే చెప్పేసేయాలి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం what are the temples that you have covered along the path? That means what is the distance? I hope it is 14 kilometers of distance, right? 14 అంటారు కానీ కొంచెం లాంగే ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ మ్యామ్? అరుణాచల్ గిరి ప్రదక్షిణ. యా 14 kilometers మ్యామ్. ఎగ్జాక్ట్ 14 ఆ? yes మ్యామ్. ఓకే, సో 14 kilometers లో అక్కడక్కడ స్మాల్ టెంపుల్స్ మనం టచ్ అవుతూ వెళ్తారు కదా. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టెంపుల్స్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా, ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళారంటే అవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే వెళ్తారు కదా. సో ట్రై టు గివ్ అట్లీస్ట్ ద నేమ్స్. డోంట్ గో విత్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ట్రై టు గివ్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ టెంపుల్స్. వాట్ ఆర్ ద టెంపుల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్? ఐడియా ఉంటుంది కదా. yes ma'am. yes. సో అంటే లింగాలు అంటారు కదా, లింగం అని, అగ్నిలింగం, వాయులింగము, అగ్నిలింగము, యమలింగము, వరుణలింగము. yes. ఓకే, సో ఆ లింగాస్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో ఆ లింగాస్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ నీడ్ వాట్ ఆర్ ద రిచువల్స్ దట్ యు హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ దేర్. రిచువల్స్ మనం అక్కడ ఈ గుడిలో ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అక్కడ ఎవరో ఒకరు చెప్తుంటే మనం ఆ రిచువల్స్ చేస్తాం కదా, ఏదర్ ముడుపు కట్టడం అనో లేదా ప్రదక్షిణ చేయడం అనో. సో వి కాల్ దెమ్ యాజ్ రిచువల్స్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఆర్ ద రిచువల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద టెంపుల్. ఎనీ two rituals. Either it is breaking the coconut or tying the mudupu, whatever it may be, I need any 2 rituals. Okay, and details, coming to the another details, you need to explain about the atmosphere. That means the nature's beauty. Okay ma'am. Okay, and same way you need to explain about your health condition. Okay, so and at the same time give any 2 tips for the people, those who are willing to go for Giri Pradakshina based on your self experience. Okay. Overall 10 how many topics covered? Overall 1 2 3 4 5 6 7 topics ma'am. 7 into 2 14. So yes, you can give not less than 14 sentences. If it is more, very good, but not less than 14 sentences. You need to cover entire topic. But yes, it is the practice. It is the good practice to give it out. Why? Because మనం ఏదో అక్కడ పాయింట్ చెప్పడం వేరు, బట్ ఏదో ఒక స్టోరీ లాగా ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడొచ్చు, బట్ while talking I will not get those points. Okay, that's what I am giving. I am giving 1 day full free time for you to do practice and give it out. Okay. Okay ma'am. Okay, fine. You have 1 full day to give it out. Okay. Okay, yes, ma'am. Happy to see you here in the class after a long time. See you in the next class. Yes ma'am. Good night. And this is the last class in this year ma'am. Oh, happy last class in this year ma'am. Yes.